Hello everyone, welcome back to my channel Baby Hair and this is me Yosravani. So আজকে আমি তোমাদেরকে 7 types of eyeliner create করে দেখাবো. So without any further ado, let's get started. And first আমি draw করছি classic eyeliner. আর এই eyeliner এর একটাই রুল যে inner corner থেকে outer corner অবধি একটা line draw করা. But the line should be very close to the eyelash. And second is wing eyeliner. এটার কিন্তু ক্লাসিক আইলাইনারের সাথে খানিকটা মিল আছে। শুধু কি করব, লোয়ার আইল্যাশের লাইন বরাবর একটা লাইন ড্র করব, দেন জয়েন টু দ্য আপার আইল্যাশ, আর তারপর ফিল করে দেব। দ্যাটস দ্য উইং আইলাইনার। তারপর আমি ফক্সি আইলাইনার ড্র করব, আর এটাও কিন্তু খানিকটা উইং আইলাইনারের মতনই, শুধুমাত্র ইনার কর্নারে একটা অ্যারো ড্র করব। আর একটু কাজল অ্যাপ্লাই করব লোয়ার আইল্যাশে একটু ইন্টেন্সিফাই করার জন্য। And this is the Foxy eyeliner look. Then আমরা ড্র করব the trending Fishtail eyeliner. আমাদের উইং লাইনারটা যেহেতু করাই আছে, সেহেতু ঠিক তার নিচে আরেকটা উইং ড্র করব, বাট একটু বাঁকা ভাবে, লাইক Fishtail. এবার আমরা ড্র করব আরাবিক আইলাইনার। আগে জাস্ট একটা উইং আইলাইনার ড্র করে নেব, তারপর লোয়ার আইল্যাশে লাইনার দিয়ে একটা লাইন ড্র করব, বাট দ্য লাইন হ্যাভ টু থিন। And this is the Arabic eyeliner look. Sixth is graphic eyeliner. আর এটা আরো সিম্পল। ফার্স্ট একটা লাইন ড্র করব আপার আইল্যাশে, দেন উইং আইলাইনার মতনই আইব্রোর দিকে হালকা টেনে দেব, and then join to your hoodie. That's it, it's the graphic eyeliner. Last but not the least, Smudge eyeliner. Nothing, just you have to do kajal eyelipe apply করে black eyeshadow দিয়ে smudge করা, that's it. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me. So yeah, this is a smudge eyeliner. কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, লাইক করতে ভুলবে না, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন এসে থাকো তো প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, আর পাশে ঘন্টাটাকে টুং করে বেজে দাও যেন আমার সমস্ত ভিডিও তোমাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। টিল দেন স্টে উইথ মি, স্টে ব্লেসড।